Negation. That means negating a sentence. Kein oder nicht negieren einen Satz. These two words are used to negate a sentence. Let's see how to use them and when to use them. How do we generally make a sentence negative? Let's see the first example. Ist das ein Kuli? Nein, das ist kein Kuli. Das ist ein Bleistift. In this sentence, the word kein has been used to make the sentence negative. Let's look at another example. Max trinkt gern Bier. Tom trinkt nicht gern Bier, aber Wein. In this case, the word nicht has been used to make the sentence negative. Now we'll see the cases where we can use kein and where we can use nicht. Let's begin with kein. Anwendung. Here's the first case. Nomen mit unbestimmtem Artikel. Unbestimmte Artikel are indefinite articles such as ein, einer, einen, etc. To revise them, you can watch our video on unbestimmte Artikel. So let's look at the first sentence. Ist das eine Birne? Nein, das ist keine Birne, das ist ein Apfel. Since Birne is using unbestimmte Artikel eine, in this case, when you are negating the sentence, you would say keine Birne. Let's move on to the next case, where you don't have any article. Nomen mit keinem Artikel. And here's the first sentence. Hallo, sind Sie Deutsche? Nein, ich bin kein Deutscher. Ich bin Italiener. In this case, Deutsche has no article in the first sentence. Hence, when you are negating it, you can easily use kein. Now we move on to nicht. Let's see when to use this. Anwendung. Here's the first case. Nomen mit bestimmtem Artikel. Bestimmte Articles are articles such as der, die, das, etc. To revise them, you can watch our video on bestimmte Artikel. Now let's look at the first sentence. Ist das der alte Mann? Nein, das ist nicht der alte Mann. Because we have der alte Mann in this case, to negate such a sentence, you will have to use nicht. Here is the next case. Nomen mit possessive article. Possessive articles or pronouns are words such as mein, dein, sein, etc. To revise them, you can watch our video on possessive pronomen. Now let's look at an example. Ist das dein Auto? Nein, das ist nicht mein Auto. As you can see here, we are using nicht to negate mein Auto. Moving on to the next case. Substantiv, zum Beispiel Namen. Here's the first sentence.
Heißt du Maria? Nein, ich heiße nicht Maria. So in this case, where you are using proper nouns or names, you would negate them with nicht. In the next case, you would use nicht for Negation von Gedanken, Aktionen, Adjektiven, Adverbien und Satzelementen. Negating thoughts, actions, adjectives, adverbs, or any part of a sentence. Let's look at a few examples. Kannst du Auto fahren? Nein, ich kann nicht Auto fahren. In this case, the activity Auto fahren is being negated with nicht. Here's another example. Ist dein Handy neu? Nein, mein Handy ist nicht neu. In this case, the adjective neu is being negated with nicht. Moving on to the next example. Arbeitest du bei BMW? Now we have to negate the part of the sentence bei BMW. So we would say, Nein, ich arbeite nicht bei BMW. Great. Now let's move on to the question, wohin geht nicht? It's very important to know where to position the word nicht in a sentence. Let's look at a few examples to understand this. Mit Adjektiv. Ich bin nicht alt. In this case, nicht is placed just before the adjective. Mit einer Aktivität. Ich kann nicht kochen. Here also, the word nicht is placed just before the activity, that is, kochen. Moving on to the next example. Mit einem Objekt. Das ist nicht der Zug, den ich nehmen will. Basically, the rule is that the nicht is placed before the thing or the activity that you have to negate. In this case, der Zug. Let's move on to see another example. Mit Adverb. Sie arbeitet nicht gern. Here also, gern is being negated with nicht, which is placed just before it. What to do when you have to negate the full sentence? Ganzer Satz. Let's see. Heute spielt er. This is the sentence which we have to negate. Heute spielt er nicht. As you can see, the nicht is placed here at the end of the sentence. Here's another example. Heute arbeitet er. And when we negate, we would say, heute arbeitet er nicht. Here again, you can notice that nicht is placed at the end of the sentence. This is because you are negating the whole sentence. Great! Now it's time for some exercise. Übung. We need to see how much we remember.
nicht oder kein. Here's the first sentence. Heißt du Peter? Now you have to give a negative answer. Your answer should be Nein, ich heiße nicht Peter. Let's do another one. Hast du Kinder? You have to give a negative answer to this question. And your answer should be Nein, ich habe keine Kinder. Excellent!